Punjab, in northern India, the land of 5 rivers, a vital part of one of the world's oldest civilizations, the Indus Valley. Birthplace of the Sikh religion 550 years ago. It has witnessed many of India's great accomplishments. Most notable, the modern-day Green Revolution. Today, the state is facing a severe water crisis. The manifestations of which are depleted and polluted water bodies and life-altering impacts on the people that depend on them. As the world is brought to its knees by a virus, best line of defense is hand washing with soap. How is it possible for millions of people to wash their hands when they do not even have access to safe drinking water, the basic necessity of life? Clean and sanitary habits are the first line of defense to beat the coronavirus. Then what happens to 2 billion people without access to sanitation? We have reached this state by looking at water and its role in our life through a very narrow lens, merely as an economic commodity. First thing is that we are so disconnected from the spirituality and philosophy, the ethical aspect of water, which is actually quite a paradox. The way we treat water, we not only disregard it, I feel that sometimes we don't even see water. It's kind of an invisible thing. We take it for granted. This disconnect is actually very disheartening because unless we see water as a living entity, unless we see water as a spiritual connector, we are not going to solve the problem of water. The water issues we are facing today are because of our failure to consider the complexity of the water system. If we want to establish a sustainable water system, it needs to stand on 4 firm pillars. Understanding the foundations of each pillar will also offer solutions to the water crisis. These 4 pillars need to come together and unite to support the water tank we build on top. In Greek myth, there is a Gaia hypothesis, you know, Gaia hypothesis. So the goddess of the planet, जिसे हमने धरती वो कहते हैं, the 2/3 part of our planet is water and 2/3 part of our body is water. So something is connected. यानी उस connectivity के बारे में sensitivize करना, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो साढ़े बड़े बड़े बुजुर्ग ने, हमारे elders हैं, उन्होंने पानी को एक देवता कहा, वरुण देवता। इसको ख्वाजा पीर मानते हैं, ख्वाजा पीर। जो भी हमारे पंजाब हरियाणा के सब इसको ख्वाजा पीर मानते हैं। ये नहीं कि हम उसकी कोई पूजा पाठ करनी, को घंटियाँ बजानी है। That is not spirituality. Spirituality means basically sensitivity. You are not reducing the things to just a commercial use. You are not just reducing it to the utilitarian aspect. You are having respect, love, regard for that. पुराने मंदिरों के आर्किटेक्ट में जो उनका टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है, उनमें 5 एलिमेंट्स अगर एक भी मिसिंग है तो वो टेम्पल का आर्किटेक्चर नहीं हो सकता। उसमें स्काई इज ओपन थिंग एज द हवन कुंड, इसमें यू हैव टू फायर एलिमेंट एंड द सरोवरा।
और वही बात जो हमारे जो सिख गुरुद्वारा जो सिख आर्किटेक्चर है कि वाटर है ना, उसकी तरलता है ना, उसकी फ्लूइडिटी है ना, अडेप्टेबिलिटी है ना, और लाइफ के साथ डायरेक्ट उसका जो कनेक्शन है। और इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी उनका जैसे बैप्टिज्म और दूसरी सारी चीज़ें, मतलब मल धोने का, मैल धोने का, चाहे वो आपकी बॉडी की है चाहे आपके मन की है। गुरु बाबा नानक तो सब जानते ही हैं, बलिहारी कुदरत वस्या, पौन गुरु, वो सारी बातें सब जानते हैं। लेकिन हमारी बात वही हो गई है कि भाई गली असी चंगियां ते बिहारी बड़ी। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ज्ञान कम है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि हम हिपोक्रेट, हम जानते हैं जीते नहीं। एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन और वट एवर द एनवायरमेंटल डिजास्टर्स देख रहे हैं अपने आसपास में, दे आर जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर पोल्यूशन, pollution of our minds, our soul. We are so commercialized. अगर आप पंजाब के पानियों की जो दुर्गति है वो देखना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और जो हमारी जो प्रॉफिट ओरिएंटेड को सोल जो क्राइटेरिया है ना, हमारा जीवन में कितने कामयाब हुए हैं या कितने नाकामयाब हुए हैं, जब उसको सिर्फ एक गज से मेजर किया जाएगा कि आपने क्या कमाया इन मॉनेटरी सेंस, इन द सेंस ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर एंड दस थिंग्स, तो भैया आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग तो वही है। और जितना आपकी कॉस्ट कम होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो फिर आप किसी को कैसे कहेंगे कि भैया भी आप अपना पानी जो है, गंदा पानी जो है वो नदी में मत फेंको, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो फिर हमें जब तक अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग चेंज नहीं करते, जब तक हम अपनी डायरेक्टली सेंसिटिविटी पे काम नहीं करते हैं, तो ये काम बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से आर्ट का काम लोगों की सेंसिटिविटी को डीपन करना है, उसको शार्पन करना है ना, उसको रिजरेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर वो काम हो जाएगा तो फिर किसी प्रोपेगेंडा की, इफ यू आर एक्चुअली योर माइंड इज फ्रेश, यू आर बीइंग सेंसिटिव, यू कांट पोल्यूट। हिमाचल एक देवभूमि है, अच्छा है। पानी के बारे में ऐसे कि भी आगे जो गंदा जाता है, क्यों हम लोग कूड़ा कबाड़ इसमें डालते हैं, गंदा हम इसमें डालते हैं, इसीलिए पानी गंदा हो जाता है। यही हमारे लिए बीमारी पैदा हो जाती है। पानी के बगैर तो कुछ नहीं है। In order to address any crisis or any issues, we have to understand the science behind it. The hydrological cycle is the engine that runs the weather and climate. The water science is complex. We are yet to fully comprehend the interconnection of water science, especially the morphology of the river system. The Punjab plain is, broadly speaking, is located between the western Himalayas and the Hindu Kush mountains in the western side. This is basically the plain deposited by the silt sediments brought by the Himalayan rivers. This is a kind of lacustrine plain
with sandy, silty and clayey material, constituted by 5 major rivers. From north, it includes from Satluj, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas. 60% of the real Punjab plain is in Pakistan and almost 40% of the Punjab lies in India. So south of Satluj, the plain is called Malwa plain. Between Satluj and Beas, it is known as Doaba plain, and north of Beas is known as Majha plain. South of Satluj river, there is a seasonal river, ephemeral river, rain controlled river Ghaggar, which is primarily supplying the water and maintaining the ecosystem of the region. Canals diverted the water of Satluj throughout the Punjab plain, is one of the reasons for the diffusion of green revolution in this area. With the intensification in agriculture, the demand of water to irrigate the field has increased. Simultaneously, the farmers of Punjab got the machines, submersible tube wells to extract more and more water from the groundwater. Punjab is the region which receives less than 60 centimeter rainfall. But even after that, farmers are growing rice in subtropical and semi-arid climatic conditions of Punjab. It is possible only because of the availability of cheaper subsidized electricity, access to the submersible technology, and groundwater table is depleting like anything. The farmer of Punjab is behaving like this is the last generation for them and no generation will come later, so let's consume the entire groundwater, whatever is available. Climate change is going to impact Punjab in 2 ways. One is that the size of glaciers has already shrunk to a large extent, and there is a possibility that during next 20-30 years period of time, all the glaciers may melt and the perennial rivers may become seasonal river. So scarcity is one which is coming because of climate change. Rise in temperature by 2 degrees will cause this kind of problem. Climate change will bring unseasonal rainfalls. So when you need rain, it will not be there. When you don't need, rain will be in plenty. At the time of harvesting, rain will come, but during the other period when water is needed, rain will not come. So there are estimates generated at a FAO level, Food and Agriculture Organization level, and some other people, that 20 to 30% yield in northwest India and Pakistan can decline. My understanding is that the level of efforts are not adequate, partly because people are not conscious about it, and partly because the financial health of the states is very poor. So they are unable to devote resources which are required for that, and they also lack will to implement those things. And thirdly, people are not aware at that level that the level of problem which is going to become very large. Introduction and invention of varieties of crops which mature early, or the crops which are resistant to early heat. So this is one area where people are trying to do, or people are inventing short duration crops. So this is a research part of that. The second way is to conserve water, that is you harvest rainwater resources and you recycle the use of water, or you introduce technologies which require less use of water.
so that when there is not rainfall, you are able to pump out water from the subsoil water which is conserved properly. So these are the areas where efforts are being made. Quality of water is deteriorating at a fast rate. Planning Commission brought about a report on status of water resources in Punjab. They did mapping district wise, and they found that in all the districts of the state there are some chemicals which have entered the subsoil water, and some of or most of the chemicals are harmful for human health. And then with growing urbanization, what you are discovering that cities are becoming large, and in most of the cities the sewerage system has been introduced, and industries are not cleaning the water after the use, and they are throwing untreated water in the sewerage system, and that joins the fresh water resources. So quality of water is deteriorating. And secondly, when you are pumping out water and water table is going down, at deeper level some chemicals, rocks are there which makes water polluted. So there are multiple factors which are causing pollution of water. Out of 142 blocks, I believe that 120 blocks are already in the dark zone, and there are some blocks where there is a waterlogging, because over the period of time we have shifted water from Majha area and Doaba area to Malwa area, because most of the politicians come from that region. And in the Malwa region, particularly Firozpur, this Muktsar Sahab and Bathinda region, the subsoil water is brackish. So more canal water has been diverted there, and waterlogging has been there. So we have to introduce what is called water balance. So we have to store water to Doaba region and Majha region, so that they do not pump out more water to meet their requirement. Gurdaspur, Pathankot, Hoshiarpur, Ropar, Nawashahar area, we can allow paddy cultivation, but in the rest of the part we have to stop cultivation of paddy. So then we can save water, conserve water, and then we have also to harvest rainwater. So when I say that unseasonal rainfall comes, we have to store that water. Every village must have a pond where they store the water. Every city must have a big area where they store rainwater. Every house should have a system of harvesting rainwater. And the third foundation, which is water as resource. How do we use water? Resource is anything, as soon as you put in any capital investment, it becomes a resource. Otherwise, it's just water. To cater to the endless demand and supply cycle, our focus is on profit rather than sustaining water for future generations. Water is needed in every sector: municipal, agriculture, industry, and recreation. Therefore, there is intense pressure on the public sector to fulfill the demands. This creates competition between different sectors. The winner is whoever can afford to pay for water. This makes water a commodity. Total surface water available with Punjab and Haryana, 34 million acre feet. Out of this, more than 8 million acre feet is given to Rajasthan. So it remains 26 million acre feet. Some water is wasted, some water is given to Delhi for drinking purposes, some water is brought to Chandigarh for drinking purposes. So virtually you are left with 20 million acre feet. Punjab alone at present has demand for 50 million acre feet, and Haryana has 40 million acre feet. So demand at the moment is much larger than the supply of surface water. So we have resorted to pumping of water from subsoil, and this water has been put in the subsoil
by centuries process, because it is a through seepage process. And now the rate at which water is being recharged is low, and the rate at which we are extracting water is very high. So the tube wells have to be deepened every year, and in some areas every year water level goes down from 3 to 4 feet every year. So every 3 year or 4 year people are forced to deepen their bore wells, and expenditure is involved. But disturbing point is that if we exhaust the second layer, then what will it do? Surface water is not available in adequate quantity, and groundwater, if we exhaust, we are creating a dark future for the coming generations. But what I find that slowly and slowly some solutions are coming up. Earlier we used to transplant paddy in the month of May, and we get first spell of monsoon in the last week of June. For 1.5 months we used to pump out water, and large part of water used to evaporate. So now for the last couple of years we have decided that we will not allow earlier the transplantation of paddy from before 10th June. Last year we said not before 15th of June. So we have already covered 1 month's period, and that has saved a lot of water. Well, Satluj, if you go back in history, it is basically the lifeline of Ludhiana, and Buddha Nala is a tributary, and the very oft repeated statement is that Buddha Nala was very clean. That was obviously before I saw it. I didn't see it as clean when I came to Ludhiana, and presently it is full of contaminants because it passes about 13 kilometers through the city, and it originates near Machiwada, where it is very clean. मैं पिंड माणीवाल खड़ा जी, इत्थे सतलुज दरिया दे नाल जो बुढ़ा नाला भी मिल रहा जी, वो पानी दूषित कर रहा जी, उत्थे खड़े ये हुण काला अगे पानी साफ सीगा, अगे पानी साफ सीगा, फिर शहरां दा पानी गंदगी आउण लग गई। साडे पिंड दे विच जी बहुत बीमारियां दे शिकार हो चुके लोग, काला पीलिया, कैंसर, चमड़ी दे रोग लगे पे घरां दे विच, ते होर भी बहुत भयानक बीमारियां ने, तुहानूं की दस्सीए जी, शिकार बहुत मरीज साडे पए आ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆਰਓ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ 300 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗੇੜਾ ਗੁੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੰਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬੇਕਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਗਏ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੂਚਕ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੰਨੀ ਕਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਗੰਧਲਾਪਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੋਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਓਨੀ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਆ। It is often said that water crisis is the crisis of mismanagement and lack of governance. After the partition of India in 1947 and the creation of Pakistan, the Indus River was severed between the two countries.
Therefore, the defining narrative of management and governance of Satluj River is the sharing of Indus River between the two countries. Since Satluj is a tributary of Indus River, the management challenges were largely dependent on governing the divided river. To feed the population and channelize economic growth, post-independent India surged forward with large-scale development projects by constructing dams and diversions. To respond to challenges faced by high demand for water, the planners select the most appropriate policy option, which is supply-side management. It treats fresh water as virtually limitless resource, resulting in a regime of water policy and practice concerned primarily with securing sufficient quantities of water to meet immediate demands. This supply-side orientation rarely takes full account of environmental or economic impacts of municipal water services. We need stronger legislative options like planting trees, source water protection, technological innovation, and enhancement of traditional water harvesting systems. To this end, we need to adopt a multidisciplinary approach, which combines the expertise of engineers, planners, hydrologists, social scientists, and especially the voices of women and marginalized farmers. Knowledge sharing and capacity building is another step forward in collaborating joint scientific investigations and sharing of research outcomes. There are some wonderful programs being developed in Punjab. Let's go to Village Chakar, an example of sustainability. ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੇਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 2011 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ 2013 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਲੇਬਰ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਾਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ 3 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਝੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੀ ਪੱਤੀ ਝੀਲ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੋ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜੀ, ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਬ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਬ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਚਾ ਵੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਗੱਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਸਟੈਪ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਇਹ ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਬ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੌਂਡ ਹੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੇਤ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ ਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਟੋਆ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਰਓ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਜੀ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵੱਡਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਛੱਪੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਲਟ ਵੇਟ, ਨਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। As the COVID pandemic forces all of us to reconsider what the new normal will mean in all aspects of our lives, now is the ideal time to look at the future of water through the lens of possibilities for the coming generations. If we understand the uniqueness of water in all its shapes and forms, the 4-pillar approach to water sustainability can provide a path for regeneration and unification. The first pillar of spirituality connects us to water, acknowledging its life force. Deepening our understanding of water through advanced science and technology allows us to innovate to keep her healthy for future generations. Also, acknowledging the role she plays in our commercial, recreational, and municipal lives is very, very critical. And finally, these are all tied together with a multidisciplinary approach to managing and governing what is, after all, a finite entity. Our planet depends on water for climate regulation, for nourishment of flora and fauna, and us. So, the point is to recognize the right of water to exist for herself, because she's the provider for the broader ecosystem. If we understand and acknowledge this basic philosophy that all water bodies are living entities and have a right to exist, only then we can move forward with establishing solid foundations to protect her, let her thrive, and benefit from her continuing presence.